Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are group 4 and today we will explain about recount text. What is recount text? So recount text is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Jadi teks recount adalah sebuah teks yang menceritakan kembali sebuah cerita, pengalaman, atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Okay, next. Okay, the next is about type recount text. Recount text is divided into three. The first is biography. Biography tells about the history of the life of a character. And the second is historical recount. Recount historical events that happened in the past. And the last is experience. Tell the author's personal experience. Next, the generic structure of recount text are: first is orientation, tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Pada bagian orientation adalah pengenalan tentang siapa, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa itu terjadi. The second is events, tells what happened in the story, in what sequence. Pada bagian events, menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. And the last is reorientation, optional, tells the conclusion of the story. Terakhir ada reorientation, bagian ini merupakan kesimpulan atau kesan dari cerita tersebut. Reorientation ini optional, boleh ada dan boleh tidak. Next, analysis example my experiment with Taufik Hidayat. The first, orientation. In the first paragraph, explain when, where, who. So, it can be concluded that this is the orientation. Pada paragraf pertama dijelaskan kapan, di mana, siapa, sehingga dapat disimpulkan inilah orientasinya. The second, events. In the second paragraph, describe the sequence of events leading up to meeting Taufik Hidayat, including seeing the Indonesia badminton team, following their bus, and eventually getting Taufik a signature, dan this is called an event. Pada paragraf kedua, memaparkan urut-urutan kejadian menjelang pertemuan dengan Taufik Hidayat, antara lain melihat tim bulu tangkis Indonesia, mengikuti busnya, hingga akhirnya mendapatkan tanda tangan Taufik. Maka ini disebut peristiwa. The third, reorientation. And the last in the third paragraph concludes with the narrator returning to join the crowds in the supporting the Indonesia team, highlighting the atmosphere of the event, dan this is the reorientation. Dan yang terakhir, pada paragraf ketiga diakhiri dengan narator kembali ke tempat duduknya untuk bergabung dengan penonton dalam mendukung tim Indonesia, menunjukkan suasana acara. Maka inilah reorientasinya. So